வணக்கம் பசங்களா, வெல்கம் டு Xylem CBSE சேனல். நான் உங்களோட Sreeshma மேம். ஹாய் பசங்களா, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? எஸ், இன்னைக்கு நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் சாப்டர் நம்ம வந்து இருக்கிறோம் நம்மளோட சேலஞ்ச். ஸோ நேற்றுக்கு நம்ம வந்து சர்க்கிள்ஸ் நம்ம வந்து பண்ணோம் இல்லையா? இன்னைக்கு நம்ம வந்து ஏரியாஸ் ரிலேட்டட் டு சர்க்கிள்ஸ் வந்து அதே மாதிரி ரிவைஸ் பண்ணி இம்பார்ட்டண்ட்டான சாம்பிள் கொஸ்டின் பேப்பர் 3 years லாஸ்ட் 3 years சாம்பிள் கொஸ்டின் பேப்பர் நம்ம வந்து இன்னைக்கு வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஸோ எஸ், ஸோ வந்து என் பசங்க எல்லாருமே வந்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். And put some white hearts in the chat box after watching the whole session. Trust me பசங்களா, this session is fair enough for your areas related to circles chapter. Okay, so இந்த ஒரே ஒரு வீடியோ மட்டும் போதும், so that உங்களோட ஏரியாஸ் ரிலேட்டட் டு சர்க்கிள் வந்து உனக்கு வந்து சூப்பராக ரிவைஸ் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ இட்ஸ் ஃபேர் இனஃப். ஓகே, ஸோ இந்த வீடியோ வந்து இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்க வித் த ரெட் ஹார்ட். ஓகே, ரெட் ஹார்ட் கிடையாதுடா, இன்னைக்கு நான் ஒயிட் ட்ரெஸ் போட்டிருக்கேன், அதனால ஒயிட் ஹார்ட் யூ ஹேவ் டு புட். ஓகே, ஸோ ஒயிட் ஹார்ட் போடுங்க, ஸோ தட் I know my students came and watched this video. Okay, so I need 100% attendance. Okay, attendance is mandatory. Okay, yes, so இந்த சேலஞ்ச் நம்ம ஒன்றா ஸ்டார்ட் பண்ணோம், ஸோ ஒன்றா போயிட்டு இருக்கோம். ஸோ அதனால என் பசங்க எல்லாருமே வந்து put some white hearts in the comment box after watching the whole video. Okay, so நம்மளோட லெசனுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இன்னும் யாரெல்லாம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையோ சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் ஆல்சோ இந்த லைக் பட்டனை லைக் பண்ணிடுங்க பசங்களா. அண்ட் டூ ஃபாலோஸ் ஆன் socials as well. Okay, இன்னைக்கு நம்ம வந்து ஏரியாஸ் ரிலேட்டட் டு சர்க்கிள்ஸ் சாப்டர்ல வந்து என்னெல்லாம் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, என்ன பார்க்க போகிறோம், அங்கே என்ன இருக்குதோ அதுதான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம். ஓகே, எஸ், ஸோ மெயின்லி வந்து ஏரியா ஆஃப் செக்டர் வி கோனா லேர்ன். ஓகே, ஏரியா ஆஃப் செக்டர். ஓகே, செக்டர் அண்ட் செக்மெண்ட். ஓகேவா, இதுதான் வந்து 2 விஷயங்கள் we gonna learn today. Yes, ஸோ அதுக்கு முன்னாடியே யூ ஹாவ் டு லைக் 120 வர்றதுக்கு வந்து சான்சஸ் லெஸ் தான், பட் இருந்தாலும் நான் வந்து சொல்கிறேன். ஸோ பசங்களா, நம்மளோட சர்க்கிள்ஸில் வந்து நம்ம நேற்றுக்கு வந்து என்னெல்லாம் படித்தோம். ஸோ வி லேர்ன் வாட் வி ஹாவ் லேர்ன் 2 தியரம் படித்தோம். சர்க்கிள் என்ன இருக்குது, டயமீட்டர், சீக்கண்ட், இது எல்லாமே படித்தோம் இல்லையா? ஸோ இன்றைக்கி நமக்கு தேவையான விஷயம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எகெயின் சர்க்கிள் தான். ஸோ சர்க்கிளில் வந்து என்னெல்லாம் இருக்குது, பார்ட்ஸ் ஆஃப் சர்க்கிள் எல்லாம் வந்து நம்ம நேற்றுக்கே நம்ம வந்து படித்தோம். கரெக்டாக? எஸ் ஆர் நோ? ஓகே, ஸோ இதிலிருந்து திஸ் இஸ் அவர் ரேடியஸ். எகெயின் நான் வந்து சொல்கிறேன், and இதுவும் நம்மளோட ரேடியஸ் தான். and these part is called our diameter. so diameter is equal to 2r, right? Okay, so next வந்து we learned what is the code இல்லையா? கோட்னா என்ன அப்படின்னு படித்தோம். so that is சர்க்கிளில் இருக்கிற 2 பாயிண்ட்டை வந்து நான் வந்து ஜாயின் பண்ணால் திஸ் இஸ் கால்டு மை கோட், ரைட்? இதுதான் என்னோட கோடாக இருக்கும். ஓகே, அண்ட் டயாமீட்டர் இஸ் த லாங்கஸ்ட் கோட். நேற்றுக்கு பார்க்காத செஷன், ஓகே, யாரெல்லாம் நேற்றுக்கு கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணலையோ அவங்களுக்கெல்லாம் இதை ஆன்சர் சொல்ல முடியாது. மேம் என்ன மேம் இது நாங்களாம் முன்னாடியே படிச்சிட்டோம் அப்படின்னு. ஓகேடா, சரிடா அக்கா, நான் இருந்தாலும் நேற்று கிளாஸில் நம்ம வந்து எப்படியும் வந்து இது வந்து திருப்பி ரிவைஸ் பண்ணோம். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் அவர் லாங்கஸ்ட் கோட் இல்லையா? யார் பசங்க லாங்கஸ்ட் கோட்? மை டயாமீட்டர் கிடையாது, சர்க்கிளோட டயாமீட்டர். longest code. ஓகே, எஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் வந்து சீக்கண்ட் என்னன்னு அப்படின்னு படிச்சோம் இல்லையா? வி லேர்ன் வாட் இஸ் சீக்கண்ட். ஸோ சீக்கண்ட் இஸ் அ லைன் which will pass through the 2 points of a circle இல்லையா? சீக்கண்ட் அப்படிங்கிறது இதுதான் வந்து நம்மளோட சீக்கண்ட். So secant is which is a line or which is the thing which is passing through. ஓகேவா, 2 இதுலேயும் வந்து பாஸ் பண்ணி 2 சர்க்கிளில் வந்து 2 பாயிண்ட் வழியாக பாஸ் ஆகுற அந்த லைன். ஓகேவா, ஸோ தட் இஸ் கால்ட் சீக்கண்ட். அண்ட் கார்ட் இஸ் சம்திங் விச் இஸ் இன்சைட் த சீக்கண்ட். சீக்கண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா the line will be extended. ஓகே, சரியா? ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து ஜஸ்ட்டு வந்து நம்ம வந்து நேற்றுக்கு படித்தோம். கரெக்டாக? அண்ட் இன்னைக்கு வந்து நம்ம வந்து ஒன் ஆஃப் த திங்ஸ் நம்ம வந்து படிக்க போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏரியா ஆஃப் அ சர்க்கிள். வாட் இஸ் ஏரியா ஆஃப் அ சர்க்கிள் பார்த்தீங்களா? ஏரியா ஆஃப் அ சர்க்கிள் அப்படிங்கிறது πr². கரெக்டா? ஏரியா அப்படிங்கிறது என்னதுடா? ஏரியா அப்படிங்கிறது என்னது?
So if this is my circle, okay, in the portion, okay, what is the area occupied, the space occupied, that is called my area, right? And what about circumference? Circumference illati perimeter, circumference, okay, circumference is 2 pi r, correct? 2 pi r அப்படினா circumference na என்னது மேம்? டே பசங்களா, இந்த outer line, ஓகேவா, இந்த outer line, so it's like a boundary. அந்த பவுண்டரியை தான் நம்ம வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம், பெரிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம், ஓகேவா? ஓகே, ஸோ வேறெவர் ஐ கேன் லைக் யூனோ பேசிக்கலி டச் அது அப்படின்னு சொல்ல முடியாது, பவுண்டரின்னு வச்சுக்கோ, ஓகே? பவுண்டரி இஸ் கால்டு சர்க்கம்ஃபரன்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் த ஹோல் சர்க்கிள், இந்த ஃபுல் சர்க்கிள். இப்போ வந்து இந்த சர்க்கிளே வந்து செமி சர்க்கிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் நிறைய இருக்கு இல்லையா? ஸோ செமி சர்க்கிள் அப்படிங்கும்போது, ஸோ திஸ் இஸ் மை செமி சர்க்கிள். ஸோ செமி சர்க்கிளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரேடியஸ், டயாமீட்டர், இதுதான் நம்மளோட டயாமீட்டராக இருக்கும். அண்ட் வாட் வில் பி த ஏரியா ஆஃப் த சர்க்கிள்? ஏரியா ஆஃப் செமி சர்க்கிள் வில் பி பை r square divided by 2, correcta? What is circumference of the circle? Circumference 2 pi r divided by 2 plus d வருமா? ஓகே, இது ஃபுல்லா வந்து 2 pi r. ஓகே, எனக்கு வந்து half of the portion மட்டும் தான் வேணும். So I will divide it by 2 and also I have to consider this line as well. நம்மளோட diameter நான் வந்து என்ன பண்ணும், consider பண்ணும், right? So this is our diameter of a semicircle. Okay, this is the diameter of the semicircle. சரி, இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட், இப்போ வந்து திஸ் ஆர் த பேசிக் திங்ஸ் அபவுட் சர்க்கிள். ஸோ சர்க்கிள்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா செக்டர் அண்ட் செக்மெண்ட் இஸ் தேர், ஓகே? செக்டர் அண்ட் செக்மெண்ட். ஸோ பசங்களா, செக்டர் அப்படிங்கிறது என் பசங்களா நான் எப்பவுமே சொல்கிற வந்து லைக் என்ன சொல்லலாம், எப்பவுமே சொல்கிற எக்ஸாம்பிள் தான் பிஸா. ஸோ வேர் எவர் யூ கோ யூ வில் சி லைக் பிஸா நீ வந்து சாப்பிட போனால், இல்லாட்டி இட்லியை வந்து யாரும் அப்படி வந்து என்ன சொல்லலாம் கட் பண்ணி அந்த இது சாப்பிட மாட்டாங்க. கேக் சாப்பிட்ருக்கியா? ஸோ கேக் நம்ம வந்து எப்படி கட் பண்ணுவோம், ஒரு செக்டர் மாதிரி தான் கட் பண்ணுவோம், ஓகேவா? நீங்கள் இல்லை மேம் நான் செக்டர் மாதிரியெல்லாம் கட் பண்ணுறது கிடையாது, நீங்கள் வேறங்க, நாங்கள்லாம் வந்து செக்டர் மாதிரி தான் கட் பண்ணுவோம், ஓகே? ஸோ செக்டர் இஸ் நத்திங் பட் so we'll have a center here. Okay va, denadra, oh it will blink, okay? So in the portion you see, ஓகே, இது என்னவோ ஆகுது. எனிவேஸ், ஓகே, ஸோ திஸ் ஆரஞ்ச் கலரில் இருக்கிறது தான் வந்து என்னது, செக்டர், ஓகே மேம்? இது ஆரஞ்சு கலரில் எனக்கு தெரியல மேம், இருந்தாலும் பரவாயில்லடா. ஸோ இந்த ஆரஞ்ச் கலரில் இருக்கிறது தான் வந்து செக்டர், ஓகே? ஸோ திஸ் செக்டர், இதுதான் நம்மளோட செக்டர். என்னடா இதுதான் நம்மளோட செக்டர், ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் அவர் செக்டர். ஓகே, சரி, இப்போ இந்த செக்டர் நீ வந்து எடுத்துட்ட அப்படின்னா, ஓகே, ஸோ இதுதான் நம்மளோட செக்டர். இதில் யாருக்கும் எதுக்கு டவுட் கிடையாது இல்லையா? ஸோ திஸ் இஸ் அவர் சென்டர் O and this is our radius R and you can see an angle here, right? So I will say it is as theta, okay? theta. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் அவர் ஆர்க் லென்த், கரெக்டாக? இதுதான் நம்மளோட ஆர்க், ஓகே? ஸோ த ஆர்க் லென்த், ஓகே? இல்லாட்டி ஆர்க்குன்னு வச்சுக்கோ. ஸோ இந்த போர்ஷனை தான் நம்ம வந்து என்னென்னு சொல்லுவோம், செக்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ செக்டர்லேயே வந்து ரெண்டு விஷயம் நீ படிக்கிறதுக்கு, ஒன்று வந்து ஏரியா ஆஃப் த செக்டர், இன்னொன்று வந்து ஆர்க் லென்த் ஆஃப் த செக்டர், அப்புறமேல் வந்து பெரிமீட்டர் ஆஃப் த செக்டர், ஓகே? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து என்ன படிப்போம், வில் லேர்ன் அபவுட் தி ஏரியா ஆஃப் த செக்டர், ஓகே? ஸோ ஏரியா ஆஃப் செக்டர், பசங்களை இங்கே வந்து ஒரே ஒரு செக்டர் தான் உங்களுக்கு தெரியுதா? ஏரியா ஆஃப் செக்டர், ஓகே? ஏரியா ஆஃப் செக்டர் அப்படிங்கிறது திஸ் இஸ் த
sector we are taking, and this sector is called the minor sector. Minor, major, பெருசா இருக்கிறது மேஜர், குட்டியா இருக்கிறது வந்து மைனர். ஓகே, ஏரியா ஆஃப் த செக்டர் எப்பவுமே தீட்டா பை 360 இன்டூ பை ஆர் ஸ்கொயர். ஓகே, பை ஆர் ஸ்கொயர். ஓகே, இப்போ எப்படி மேம் இந்த ஈக்குவேஷனை நான் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கிறது? ஸோ ஏரியா ஆஃப் எ செக்டர் தீட்டா பை 360 வில் பி ஆல்வேஸ் தேர். நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கிறோம்? ஏரியா கண்டுபிடிக்கிறோம். ஓகேவா? ஸோ தீட்டா பை 360 இன்டூ இஃப் இட் இஸ் ஏரியா, இங்கே ஏரியா இருக்குது அப்படின்னா நம்ம ஏரியா ஆஃப் சர்க்கிள் பை ஆர் ஸ்கொயர் போடுவோம். ஓகே, கிளியரா? சரி, இப்போ வந்து நான் வந்து ஆர்க் லென்த், ஓகே, லென்த் ஆஃப் அன் ஆர்க் இல்லாட்டி ஆர்க் லென்த் நான் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா தீட்டா பை 360 இன்டூ 2 பை ஆர். ஓகே, இன்டூ 2 பை ஆர். ஸோ வேர் இஸ் திஸ் ஆர்க் லென்த்? இந்த லென்த், இந்த ஆர்க் வந்து எங்கே இருக்குது? இட் இஸ் இன் தி பெரிமீட்டரோட அந்த போர்ஷனில் இருக்கு, இல்லாட்டி சர்க்கம்ஃபரன்ஸோட போர்ஷனில் இருக்கா? ஸோ இஃப் இட் இஸ் கால்ட் ஆர்க் லென்த் வி வில் யூஸ் 2 பை ஆர். ஏரியா பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்படின்னா ஆர்க் லென்த் வந்து உனக்கு வந்து என்னன்னு எழுதலாம்? 2 பை ஆர்னு எழுதலாம். அதில் வந்து ஏதாச்சும் ஒன்று நீ படித்து வச்சுக்கோ. ஒன்று இல்லாட்டி ஏரியாவோட ஈஸியானது நீ வந்து படிச்சு வச்சுக்கோ, இல்லாட்டி ஏரியாவோட ஷார்ட்கட் படிச்சுக்கோ. அப்புறமேல் வந்து ஆர்க் லென்த் வில் பி ஈஸி ஃபார் யூ. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஃப் தீட்டா வந்து கிரேட்டர் தேன் 180 வருது அப்படின்னா 360 வராதுடா, ஏரியா தீட்டா வந்து கிரேட்டர் தேன் 180 டிகிரி வந்துச்சுன்னா இட் இஸ் அ மேஜர் செக்மெண்ட் இல்லாட்டி மேஜர் செக்டர். ஸோ தீட்டா வந்து லெஸ் தேன் 180 டிகிரி வந்துச்சுன்னா இட் இஸ் மைனர். ஓகேவா? கிளியரா? எஸ். ஸோ இதில் வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் த செக்டர். சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் த செக்டர். ஓகே, சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் த செக்டர்னா என்னதுடா? சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் த செக்டர் ஆப்வியஸ்லி சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் அப்படிங்கிறது இந்த ஆர்க் லென்த் வில் பி தேர், ரைட்? ஸோ தட் இஸ் தீட்டா பை 360 இன்டூ 2 pi r plus எதுக்கு மேம் ப்ளஸ்? டே, இந்த செக்டரை நான் வந்து எடுக்கிறேன். ஸோ ஐ வில் பி ஹேவிங் த ரேடியஸ், ரைட்? ஸோ 2r ஆர் 2dன்னு கூட நீ போட்டுக்கலாம், இல்லாட்டி 2rன்னு கூட போட்டுக்கலாம், நோ ப்ராப்ளம். ஓகே, ஸோ இது வந்து தீட்டாவாக இருந்துச்சுன்னா இந்த ஆங்கிள் வந்து என்னடா வரும்? 360 மைனஸ் தீட்டா வரும். ஓகே, இப்போ மேம் இது எல்லாமே மைனர் செக்டரில் நீங்கள் வந்து எல்லாமே குட்டி, இது எல்லாமே மைனரோடது மேம். வாட் அபவுட் மேஜர்? ஓகே, வாட் அபவுட் மேஜர்? ஸோ மேஜர் அப்படிங்கிறது இப்போ நம்ம வந்து சிம்பிளாக நான் வந்து சொல்கிறேன். ஓகே, இதுக்கு வந்து நீ வந்து தனியாக இதுக்குன்னு ஈக்குவேஷன் நீ படிக்கிறதுக்கு தேவையே இல்லை. இந்த ஒரு ஈக்குவேஷன் நீ படிச்சிருந்தாலே இட் இஸ் ஃபேர் எனஃப். ஓகே ஓகே, ஸோ ஐ ஹாவ் இது ஃபுல், இந்த சர்க்கிளோட ஃபுல் ஏரியா அப்படிங்கிறது பை ஆர் ஸ்கொயர், கரெக்டா? ஓகே, இதுல இருந்து நான் இந்த ஒரு சின்ன போர்ஷன் மட்டும் எடுத்து அந்த சைடு வைக்கிறேன் மேம். எந்த சைடு மேம்? ஏதோ ஒரு சைடு. ஸோ ஐம் டேக்கிங் திஸ் போர்ஷன் ஒன்லி. இந்த போர்ஷன் எடுத்து ஐ வில் கெட் தி மேஜர் பார்ட். ஓகேவா? இந்த மேஜர் செக்டரோட ஏரியா எனக்கு கிடைக்கும் இஃப் ஐ டேக் தி மைனர் செக்டரோட ஏரியா. ஸோ நான் வந்து என்ன பண்ணுவேன்? ஐ வில் ஜஸ்ட் மைனஸ் தீட்டா மைனஸ் 360 இன்டூ பை ஆர் ஸ்கொயர். Okay, so idhula vandu pathina pi r square and pi r square is common, so I will take pi r square outside. Okay, so I have 1 minus theta by 360 will be the area of major sector. Okay, area of major sector. Is that clear? ஓகே, இப்படி தான் நீ வந்து ஒவ்வொரு ஈக்குவேஷன், ஸோ ஒரு ஈக்குவேஷன் படிச்சிட்டியா, அந்த ஈக்குவேஷன்லேருந்து எனக்கு இன்னொரு ஈக்குவேஷன் படிக்க முடியுதா அப்படின்னு இருந்துச்சு, இல்லாட்டி டிரைவ் பண்ணுறது எனக்கு தெரியுது அப்படின்னா நீ அந்த மெத்தட் நீ ஃபாலோ பண்ணு. இல்லை நீ வந்து இல்லை மேம் நான் மனப்பாடம் பண்ணிக்கிறேன், அதெல்லாம் வேணாண்டா. எதுக்கு நீ சும்மா உன்னோட மெமரி பவரை வந்து இல்லாட்டி மெமரியை வந்து why you have to waste? ஓகே, ஸோ தட் இஸ் த சிம்பிள் திங். ஸோ யா, இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஏரியா இதெல்லாம் படித்தாச்சு, ஆர்க் எல்லாமே இப்போ வந்து இதுதான் வந்து இதில் சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அவர் மேஜர் செக்டர். ஸோ திஸ் போர்ஷன் இஸ் கால்ட் அவர் மேஜர் செக்டர் அண்ட் திஸ் போர்ஷன் இஸ் கால்ட் அவர் மைனர் செக்டர். ஓகேவா? த ரீஜியன் பிட்வீன் அன் ஆர்க். ஓகே, இந்த இது மட்டும் அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க. அன் ஆர்க் அண்ட் த 2 ரேடியை ஜாயினிங், அவங்கள தான் we will say a sector. Okay, yes. So
ஓகே, இதெல்லாம் நம்ம வந்து சொல்லியாச்சு. திஸ் இஸ் த திங். இதுதான் நம்ம வந்து இப்போ சொன்னது எல்லாமே. பெரிமீட்டர் ஆஃப் த மேஜர் செக்மெண்ட் அது ஓகே. எஸ், லென்த் ஆஃப் அன் ஆர்க். தோ இஃப் தீட்டா வந்து இது ஒரு லைக் கீப் திஸ் இன் மைண்ட். If theta is greater than 180 degree, it is a major sector. If theta is 180 degree less than the minor sector. Okay va? சரி, இந்த ஆங்கிள் இது வந்து நீ படிச்சிருக்கணும். ஸோ ஆங்கிள் வந்து படிக்கும்போது எப்படி படிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே பாருங்க, this thing, first thing வந்து பாருங்க, an angle subtended at the circumference by a diameter is always a right angle triangle. அது என்ன சொல்லுது? first point என்ன சொல்லுது? So this is our circle. Okay, and this is the diameter. So இந்த diameterலேருந்து subtend பண்ணுது அப்படின்னா, இங்கிருந்து if I'm drawing a line and ஒரு triangle நான் மேக் பண்ணுறேன் அப்படின்னா, okay, so if I'm drawing a triangle, okay, so this will be 90 degree, this will be 90 degree, this will be 90 degree if this is the diameter. Okay, that is the first point telling. Second point என்ன சொல்றாங்க? The angle made by the minute hand in 1 minute is equal to 360 degree divided by 6. Okay, so 1 minuteல வந்து எவ்வளோ டிகிரி? have you, நீங்க clock பார்த்துருப்பீங்க, டைம் பார்த்துருப்பீங்க, எல்லாமே நீங்க பார்த்துருப்பீங்க, கரெக்டா? So ஒவ்வொரு மினிட், ஓகே, ஒவ்வொரு மினிட். ஸோ திஸ் இஸ் த 12 PM. ஸோ திஸ் இஸ் த மினிட் ஹேண்ட் ஹியர். ஸோ இது வந்து 1 2 3 அப்படின்னு டிக் 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 அப்படின்னு போகும் இல்லையா? ஸோ இட் இஸ் மேக்கிங் அன் ஆங்கிள் ஹியர். ஸோ 1 2 3. ஸோ இதுதான் நம்மளோட 1 minute. ஸோ திஸ் இஸ் மை 1 minute. ஸோ இந்த 1 minuteல எவ்வளோ டிகிரி அது இன்க்ளைன் ஆகுது, 1 minuteல எவ்வளோ டிகிரி இன்க்ளைன் ஆகுது அப்படிங்கிறது. ஸோ we know that. இப்போ நம்ம எல்லாமே டிகிரி கணக்கில் வருதா? ஸோ 60 minutesக்கு வந்து அது வந்து ஒரு 1 hour, அதாவது ஃபுல் ஒரு ரொட்டேஷன் அது போயிட்டு வரும், கரெக்டாக ஃபுல் ரொட்டேஷன். ஸோ ஃப்ரம் 12 to 12 வரைக்கும் போகிறதுக்கு, ஸோ 12 to 12 வரைக்கும் போனாலே மினிட் ஹேண்ட் 12 to 12 வரைக்கும் அது 1 hour ஆச்சு இல்லையா? ஸோ அந்த 1 hourல, ஓகே, ஸோ அந்த 1 hourல என்னாச்சு? 1 minute. So 60 minutes is equal to 1 hour. Correct? 60 minutes 1 hourல வந்து it went 360 degrees. இல்லையா? So okay, 60 minutesல அது 360 போகுது அப்படின்னா 1 minuteல அது எவ்வளோ போகும்? 1 minute. Okay, 1 minuteல அது எவ்வளோ போகும்? So that is 360 divided by 60. Cancel 6 degree. ஓகேவா? அதான் வந்து செகண்ட் பாயிண்ட் சொல்லுது. நெக்ஸ்ட் பாருங்க, தி ஆங்கிள் மேட் பை our hand. ஓகே, தி ஆங்கிள் மேட் பை our hand in 1 hour. The angle made by our hand in 1 hour is equal to 360 divided by 12. That is equal to 30 degree. Same procedure தான். ஓகே, சேம் ப்ரொசீஜர் தான். ஸோ 360 degree டிவைடட் பை 12 பண்ணணும். ஓகே, ஸோ 1 hourக்கு. ஓகேவா? ஸோ இப்போ வந்து ஹவர் ஹேண்ட் எடுத்துக்கோங்க. ஹவர் ஹேண்ட் அப்படிங்கிறது யாரோட ஹவர் ஹேண்ட்? அந்த சின்ன முள். ஓகே, அது சின்ன முள் நீ இமேஜின் பண்ணிக்கோ. சின்ன முள் வந்து ஒரு ஃபுல் ரொட்டேஷன் அது கம்ப்ளீட் பண்ணும் அப்படின்னா ஒரு 360 degree ரொட்டேட் பண்ணால் இட் வில் டேக் 12 hours. கரெக்டா? இங்கே பாருங்க. ஸோ 12 hours எடுத்து 360 degree அது கம்ப்ளீட் பண்ணும் அப்படின்னா 1 hourல எவ்வளோங்க? ஓகே, ஸோ தட் இஸ் தி கொஸ்டின். ஸோ 360 divided by 12, ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 30 degree. It is about the hour hand. Okay, so the angle made by hour hand in 1 minute. ஓகே, இந்த hour hand வந்து 1 minuteல வந்து எவ்வளோ டிகிரி போகுது அப்படிங்கிறது. ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து ஐ நோ தட் 1 hour is equal to 60 minutes. கரெக்டா? 1 hour is equal to 60 minutes. ஸோ 1 hourல வந்து 60 minutes அது போகுது. இப்போ the angle made by hour hand in 1 minute. ஓகேவா? 1 minute. Angle made by the hour hand in 1 hour. So I have to convert this 1 minute. 1 minuteல ஹவரை வந்து நான் 1 minuteக்கு நான் கன்வெர்ட் பண்ணுவேன், ஹவரை வந்து நான் மினிட்டுக்கு கன்வெர்ட் பண்ண போகிறேன். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து எனக்கு ஐ நோ தட் 1 hourல வந்து இட் டேக்ஸ் 30 degree ஹவர் ஹேண்ட். ஓகே, 1 hourல. ஸோ 1 hourல வந்து 30. இப்போ இங்கே பாருங்க, எகெயின் ஐ எம் டெல்லிங். ஸோ இது வந்து
இது எல்லாமே வந்து ஹவர் ஹேண்ட் எவ்வளோ இருக்குது. இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஹவரை வந்து நான் வந்து மினிட்டுக்கு வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறேன். ஐம் சேஞ்சிங் ஹவர் டு மினிட் ஹியர். ஓகே, ஸோ ஐ நோ தட் 1 ஹவரில் இட் டேக்ஸ் 30 டிகிரி. இப்போ தான் நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா, 1 ஹவரில் இட் டேக்ஸ் 30 டிகிரி அப்படிங்கிறது இப்போ தான் நம்ம ஸோ 1 hour is equal to 60 minutes. 1 hour is equal to 60 minutes. So 60 minutes is equal to 30 degree. So what about 1 minute? What about 1 minute? So 30 by 60 varum. Cancel. இது வந்து 1/2 வரும், which is equal to 0.5 degree. 0.5 டிகிரி. ஓகேவா? ஸோ லாஸ்ட் அப்படிங்கிறது ஹவரில் வந்து நம்ம மினிட்டுக்கு நம்ம வந்து கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஹவரில் வந்து இது வந்து நம்ம டிகிரிக்கு நம்ம வந்து கன்வெர்ட் பண்ணோம். ஓகே, டிகிரி. ஓகே, ஸோ இதை வந்து நம்ம வந்து மினிட்டை வந்து டிகிரிக்கு கன்வெர்ட் பண்ணோம். ஓகே, இஸ் that clear? Okay, keep that everything in mind. You will be using this in your 11th as well. Okay. எஸ், ஸோ இந்த கொஷின் பாருங்கள், இது வந்து நம்மளோட சாம்பிள் கொஷின் பேப்பரில் கேட்ட ஒரு கொஷின். த டிஸ்டன்ஸ் மூவ்டு பை, இப்போ நீங்கள்லாம் வந்து என்ன சொல்லலாம், இஃப் யூ ஆர் அ பைக் பர்சன், ஓகே, உங்களுக்கு ஓகே இப்போ வந்து ரீசன்ட்லி எனக்கு பிடிச்ச பைக் அப்போ வந்து ரீசன்ட்லி நான் ஐ வில் டெல் யூ ஒன் ஸ்டோரி. ஸோ ரீசென்ட்லி ஐ லேர்ன்ட் ஹவு டு என்ன சொல்லலாம், ஹவு டு ரைட் அ பைக். ஓகேவா, நான் ரீசெண்டாக வந்து கற்றுக்கிட்டேன். ஸோ ஐ நோ கொஞ்சம் திங்ஸ் தாண்டா தெரியும். ஆனால் வந்து ஐ வுட் சே பைக் ஓட்டுறவங்க வந்து ஹேட்ஸ் ஆஃப்ங்க. என்னங்க நீங்கள் லைக் ஐ வாஸ் வெரி மெஸ்மரைஸ்டு பை த பைக் ரைடர்ஸ். ஓகே, ஸோ இட் இஸ் நாட் மேம், இட் இஸ் நாட் அ பிக் டீல் மேம். உங்களுக்கு இது நீங்கள் தெரிஞ்சவங்களுக்கு வந்து இட் இஸ் நாட் அ பிக் டீல். ஓகே, ஐ கெட் இட். பட் தெரியாது என்ன மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் நீங்கள் வந்து த திங் இஸ் யூ ஹேவ் டு டவுன் த கியர். ஓகே, இப்போ வந்து சிம்பிளான்னு வச்சுக்கோங்களேன், இது வருது. ஓகே, ஸ்பீட் பிரேக்கர் வருது. ஸோ இஃப் யூ வில் பி கோயிங் இன்னொரு 4th கியரில் நீங்கள் வந்து போயிட்டுருப்பீங்க. ஸோ யூ ஹேவ் டு டவுன் த கியர் இன் ஆர்டர் டு ரெடியூஸ் த ஸ்பீட். ஸோ அது வந்து அண்ட் இப்போ வந்து ஐ வில் ரைட் த ஸ்கூட்டரெல்லாம் ஓட்டலாம். ஆனால் பைக் அப்படி கிடையாது. கீழே பிரேக் இருக்குது, மேலே பிரேக் இருக்குது, யூ கான்ட் ஃபங்க்ஷன். ஓகே, இப்போ வந்து எனக்கு தெரியும். ஓகே, ஸ்பீட் பிரேக்கர் வரும்போது ஐ ஹாவ் டு டவுன் த கியர், ஒரு 1 கியர் இல்லாட்டி 2 கியர் ஐ ஹாவ் டு டவுன் பண்ணதுக்கப்புறம் ஐ ஹாவ் டு என்ன சொல்லலாம், பிரேக்கை வந்து அழுத்தணும். அண்ட் அது வந்து ஸ்பீட் பிரேக்கர் போகணும். இதுதான் வந்து திங். ஓகே, திஸ் இஸ் த திங், ஐ நோ தட். பட் அது அப்ளை பண்ணும்போது எனக்கு வரலைங்க. நான் பாட்டு எல்லா ஸ்பீட் பிரேக்லேயும் ஒரே ஸ்பீடில் வந்து போயிட்டு இருந்தேன். ஓகே, ஸோ இட் வாஸ் வெரி ஸோ நான் அதுக்கு என்ன சொன்னேன், அது வை ஐ எம் டெல்லிங் இஸ் தட் இப்போ வந்து டிஸ்டன்ஸ் நம்ம நம்ம வந்து போகிறோம் இல்லையா, வீல். ஸோ இந்த வீலோட அதுலலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் அது கவர் பண்ணுது அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து ஒரு மேஜர் விஷயம். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து உன் வீல் வந்து இது சுற்றி இப்போ வந்து உன் வீல் வந்து ஒரு ரொட்டேஷனில் வந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் கவர் பண்ணுது அப்படிங்கிறது. ஸோ இட் இஸ் பேசிக்கலி டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் தி சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் தட் டயர். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து திஸ் இஸ் அவர் டயர். ஓகேவா, ஸோ இப்போ வந்து இது இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஓகே, இது வந்து ஸ்டார்ட் ஆகி இட் இஸ் ரோலிங். ஓகேவா, ஸோ நெக்ஸ்ட் இப்போ வந்து ஒரு இங்கே வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ இட் வில் பி அரவுண்ட் ஹியர். ஓகே, அவ்வளோ ஒரு டைம் ஸ்பேனில். ஓகே, இட் வில் பி ஹியர். அண்ட் அதே ஒரு சர்க்கிள் வந்து இங்கே வந்துடும் ஆஃப்டர் சம் டைம். அண்ட் அதை வந்து இங்கே வந்துடும். அண்ட் நெக்ஸ்ட் இட் வில் ரீச் த சேம் இது. ஸோ இதெல்லாம் நான் வந்து பிரித்து பார்த்தேன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ இஃப் திஸ் லென்த் இங்கிருந்து அண்ட் திஸ் லென்த் அப்படிங்கிறது இட் வில் பி த சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் தட் tire. Okay, in the circumference of the circle. So this is also have some role in the என்ன சொல்லலாம் bike. So recently நான் பைக் ஓட்டும்போது தான் ஓகே இவ்வளோ இந்த ஸ்பீடுக்கு வந்து நீ இவ்வளோ கியர் நீ போட்டு தான் ஆகணும். ஓகேவா, ஸோ தட் இஸ் இப்போ நீ இஃப் யூ ஆர் கோயிங் இன் 400 ஸ்பீட். ஓகே, 400 ஸ்பீட்லலாம் போக முடியாது மேம். ஏன் மேம் இப்படி சொல்கிறீங்க? ஒரு 40 ஸ்பீடில் நீங்கள் போகிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ 40 ஸ்பீடில் வந்து நீ இப்போ வந்து போகும்போது அப்போ வந்து யூ கேன் பி அட் என் தி ஃபர்ஸ்ட் கியர். யூ ஹேவ் டு ஷிஃப்ட் தட் கியர்ஸ். ஓகே, நான் இது எதுக்கு நான் இப்போ வந்து ஏன் இப்போ வந்து ஃபிசிக்ஸ் நான் வந்து சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஃபிசிக்ஸ் கிடையாது, மேக்ஸும் அதில் இருக்குது கொஞ்சமாக. பட் ஸ்டில் லைக் எனக்கு லைக் இட் வாஸ் வெரி ஃபண்டா. ஓகே, ஸோ அதனால தான் நான் வந்து சொல்கிறேன். ஸோ த திங் இஸ் இந்த சர்க்கிள் வந்து ரொட்டேட் பண்ணி ஒரு ரெவல்யூஷன் ரொட்டேட் பண்ணி இது பண்ணுறதுக்கு
இப்போ இது வந்து இங்கே இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி இங்கே முடிக்கிறதுக்கு. ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் த சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் தட் சர்க்கிள். ஓகேவா, சர்க்கம்ஃபரன்ஸ். ஸோ டெல் மீ கைஸ் விச் இஸ் யோர் ஃபேவரட் பைக். ஓகேவா, கமெண்ட் பண்ணுங்க விச் இஸ் யோர் ஃபேவரட் பைக். ஓகே, உங்களோட ஃபேவரட் பைக் என்னதுன்னு அப்படிங்கிறது கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஸோ ரீசென்ட்லி எனக்கு பிடிச்ச பைக் நீங்கள் யாரும் கேட்கல, இருந்தாலும் நான் வந்து சொல்கிறேன். ஐ திங்க் ஐ லைக் ட்ரைம்ப். ஓகே, எனக்கு பிகாஸ் நான் வந்து அதில் போயிருக்கேன், அதனால எனக்கு அது தெரியுது, இல்லைன்னா எனக்கு அதெல்லாம் தெரியாதுங்க. ஓகே, ஸோ அதுவும் பற்றி எனக்கு அவ்வளோவா ஐடியாலாம் கிடையாது, அது பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்குது. ஸோ இட் இஸ் வெரி நைஸ். ஓகே, சரி, உங்களோட ஃபேவரட் பைக் என்னன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ தட் இஸ் த திங். ஸோ டிஸ்டன்ஸ் மூவ்ட் பை ரொட்டேட்டிங் வீல் இன் 1 revolution is equal to the circumference of the wheel. Okay, so 1 revolution is equal to circumference of the wheel. The number of revolution completed by a rotating wheel in 1 minute is equal to, இல்லாட்டி நம்பர் ஆஃப் ரெவல்யூஷன்ஸ் அப்படின்னு படிச்சுக்கோங்க. நமக்கே தெரியும் நம்பர் ஆஃப் revolution is equal to distance traveled divided by circumference. Okay, so இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்டான இது கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து செக்மெண்ட் என்னன்னு படிப்போமா. செக்மெண்ட். ஸோ இந்த செக்மெண்ட்டில் நம்ம வந்து இது படிக்க போகிறோம், அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லுவோம். செக்மெண்ட் இஸ் அ பார்ட், இல்லாட்டி ஒரு பீஸ் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். ஸோ கோட் இருக்குது இல்லையா, நம்மளோட கோட். ஸோ இந்த கோட் மேக் பண்ணுறது தான், அந்த கோட் மேக் பண்ணுற திஸ் ஏரியாவை தான் நம்ம வந்து செக்மெண்ட் அப்படிங்கிறோம். ஓகேவா, திஸ் இஸ் கால்ட் அவர் செக்மெண்ட். திஸ் இஸ் மைனர் செக்மெண்ட், திஸ் இஸ் மேஜர் செக்மெண்ட். ஓகேவா, and the major segment is found by the major arc. Okay, minor arc. So this is our minor arc. So minor arc-ம் கோடும் சேர்ந்து இப்போ உருவாக்குற அந்த செக்மெண்ட் இஸ் கால்டு மைனர். ஓகேவா, மைனர் செக்மெண்ட். அண்ட் இந்த கோட் அண்ட் தி மேஜர் ஆக்சிஸ், த கோட் அண்ட் தி மேஜர் ஆக்சிஸ் ஃபார்ம் பண்ணுறது தான் வந்து மேஜரான கோட். ஓகே, மேஜரான செக்மெண்ட். ஓகே, இதுக்கு வந்து மெயினாக வந்து என்னன்னா, ஸோ இந்த ஒரு இக்குவேஷன் நீங்கள் வந்து படிச்சிருப்பீங்க. ஓகே, ஸோ திஸ் இது வந்து r ஸ்கொயர் சைன் தீட்டா அப்படிங்கிறது தட் இஸ் நத்திங் பட் ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள். ஓகே, ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள், ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள். ஓகே, ஸோ 330 by 360 இட் இஸ் தி ஏரியா ஆஃப் செக்டர். ஓகே, ஏரியா ஆஃப் செக்டர். ஓகே, இப்படியும் நீ படிக்கலாம், எப்படி வேணாலும் படிக்கலாம், நோ ப்ராப்ளம் அட் ஆல். இப்போ வந்து 1 by r square sin theta it is nothing but the area of the triangle. So what if it is an equilateral triangle? Equilateral triangle ஓட ஏரியா என்னதுடா? equilateral triangle ஓட ஏரியா அப்படிங்கிறது √3/4 into a square. Yes, is that clear? ஓகே, ஸோ இது வந்து நீ அவ்வளோவா வந்து யூ டோன்ட் ஹாவ் டு என்ன சொல்லலாம். ஸோ இதுலேருந்து இந்த இக்குவேஷன் நீ படிக்கணும்னு நான் வந்து சொல்ல மாட்டேன், மெமரைஸ் பண்ணணும்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். ஓகே, ஸோ நம்மளாலே நம்ம வந்து அந்த இக்குவேஷனை நம்ம வந்து டிரைவ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ எப்படிப்பா டிரைவ் பண்ணுறது அது கூட நம்ம வந்து சொல்லி தந்துடுவோம். ஸோ திஸ் இஸ் அவர் சர்க்கிள். என்ன இப்படி பண்ணால் என்னாகும்? ஓகே, நல்லாவே இல்லை இன்னைக்கு. ஓகே, ஸோ இதுதான் நம்மளோட சர்க்கிள் அண்ட் திஸ் இஸ் அவர் செக்மெண்ட் அண்ட் வி ஹாவ் ஒரு சென்டர். ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து என்ன சொன்னோம்? ஆர்க். இந்த ஆர்க் அண்ட் த ரேடியஸ். ஓகே, சாரி, ஆர்க் and this arc and the chord makes the major segment இல்லாட்டி minor segment. Okay, so இது வந்து நான் AB இல்லாட்டி AB, இதை வந்து C இல்லாட்டி B எப்படி வேணாலும் நான் கூப்பிடுறேன். ஓகே, ஸோ I have an angle theta degree here. ஓகே, ஸோ இது பாருங்க பசங்களா, ABC is an arc. ABC is an ஆர்க். ஓகே, ஏபிசி வந்து ஒரு ஆர்க். ஓகே, அண்ட் அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா OABC அப்படிங்கிறது ஒரு செக்டர்.
அது வந்து ஒரு செக்டர். ஓகேவா, நான் சொல்றது அப்படியே நீ வந்து ஜஸ்ட் அப்சர்வ் பண்ணா போதும். triangle OAC. Okay, I have a triangle there and I have a central angle which is theta degree. Okay va, so எனக்கு வந்து என்ன ஃபைண்ட் பண்ணனும், I need to find, எனக்கு வந்து என்னடா ஃபைண்ட் பண்ணனும் ma'am, I have to find that, ma'am, I have to find that ABC is what I found, what I need to find. Okay, okay, let ACB. Okay, ACB is a segment. Ma'am, this is what I have to find. Ma'am, this is an arc. No, இல்ல நீ இங்க வேணும்னா நேம் வச்சுக்கலாம், அதுக்கெல்லாம் பிரச்சனையே கிடையாது. ஓகேவா, ஸோ ACB is a segment. This is what I have to find. ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த செக்டர்ல இருந்து இந்த ட்ரையாங்கிள் நான் மைனஸ் பண்ணா, ஏரியா ஆஃப் செக்டர்ல இருந்து ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் நான் மைனஸ் பண்ணா, ஐ வில் கெட் ஏரியா ஆஃப் த செக்மெண்ட். Area of the segment, is that clear? Right, இதுதான் நம்மளோட செக்டர். இந்த செக்டர்ல இருந்து இந்த ட்ரையாங்கிளோட ஏரியா நான் வந்து எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா இந்த ஒரு போர்ஷன் மட்டும்தான் ரிமைனிங்ல இருக்கும். ஸோ அந்த ரிமைனிங் போர்ஷனோட ஏரியா கண்டுபிடிக்கிறது இட்ஸ் வெரி ஈஸி. செக்டர் இஸ் தி டோட்டல் ஏரியா, அதுல இருந்து ஐ வில் ரெடியூஸ் த ட்ரையாங்கிளோட ஏரியா, தென் ஐ வில் கெட் தி ஏரியா ஆஃப் த செக்மெண்ட். இதுதான் வந்து சேம் தட் கோஸ் வித் திஸ். ஓகேவா, இதுதான் வந்து சேம் தட் கோஸ் வித். இப்போ வந்து ஐ ஹாவ் டு ஃபைண்ட், இப்போ வந்து இங்கே தான் இதுதான் நம்மளோட, சப்போஸ் இதெல்லாம் கிடையாது, ஸோ நான் ஐ ஹாவ் டு ஃபைண்ட் த ஏரியா ஆஃப் மேஜர் செக்மெண்ட். மேஜர் செக்மெண்டோட ஏரியா கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நான் வந்து ஏரியா ஆஃப் த சர்க்கிள் இருந்து ஏரியா ஆஃப் த மைனர் செக்மெண்ட் நான் வந்து இது பண்ணா பாருங்க. If I want to find the area of major segment, area of circle minus area of minor segment. Okay va, ஒரே ஒரு ஈக்குவேஷன் தான், அதுல இருந்து நம்ம எல்லாத்தையுமே படிச்சுக்கணும். ஓகே, அதுக்குன்னு ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு ஈக்குவேஷன் வந்து மனப்பாடம் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடாது. ஓகே, ஸோ இன்னும் வந்து ரெண்டு ட்ரையாங்கிள்ஸோட ஏரியா மட்டும் நான் வந்து சொல்லிக்கிறேன். இஃப் ஈக்குவலேட்டர், இப்போ ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள், ஏரியா ஆஃப் triangle. Okay, so first equation அப்படிங்கிறது நம்மளோட OG equation half BH. Okay, and second equation வந்து √3/4 a square அப்படிங்கிறது if the triangle is equilateral triangle இருந்துச்சு அப்படின்னா. ஓகேவா, and the third one அப்படிங்கிறது 1/2 into r square into sin theta. You can use it for if the angle is given. ஓகேவா, அதுதான் வந்து இந்த ஒரு ஈக்குவேஷன் நான் வந்து சொன்னது 1/2 r square sin theta. இந்த மூணு ஈக்குவேஷன் தான் we will use for triangles, area of triangles. Okay, so நம்ம வந்து இப்போ வந்து question போவோமா? questions. I avoid questions. Okay, so the number of revolution made by a circular wheel of a radius 0.25 meter in rolling a distance of 11 kilometer is. In a distance of 11 kilometer is. What is the equation? Ma'am, number of revolution is equal to distance travel divided by circumference of the circle. Ma'am, what is the distance here, pasangla? It is 11 kilometer. Right, what is the radius? It is given 0.25. We have to convert this kilometer to meter. இங்க வந்து மீட்டர் கொடுத்திருக்காங்க. So மீட்டருக்கு வந்து கன்வர்ட் பண்ணும்போது 11 into 1000 meter. Okay, so what is the circumference of the circle? 2 pi r. Okay, இப்போ வந்து directly substitute பண்ணலாமா? Yes, directly we can substitute. So number of revolution is equal to 11 into 1000 meter divided by 2 into 22/7 into 0.25 வந்து நான் 25 divided by 100 அப்படின்னு போட்டுக்கிறேன். Yes, so இது பாருங்க 11 and this is for 4 times. Okay,
4 and this 100 is for 25 times. 25 and 25 will get cancelled. In the 7 will go to the numerator. So n is equal to 7000 revolutions. Okay, wow, one mark question, which is a very valid question. Super ana question. Okay, wow. If you don't know about the idea of revolutions, you won't get it. You won't get it. Okay. Next question, Papoma. Next question. Okay, the length of the minute hand. The length of the minute hand, we are talking minute hand of a clock is 6 centimeter. Find the area swept by it when it moves from 7:05 to 7:40 p.m. Okay, so if we will consider our clock is a circle, ma'am. என்னோட clock எல்லாம் வந்து ஸ்கொயர் ஷேப்ல தான். அது நீங்க வந்து என்ன சொல்ல மாடர்ன் நீங்க தான் வந்து மாடர்ன் ஆள்காருங்க. அதனால நீங்க வந்து நம்மலாம் பழைய ஆள்காருங்க சர்க்கிள். இது வந்து சர்க்கிளில் தான் இருக்குதா ஏன்னா கிளாக்கு அந்த கிளாக் நீ வந்து கன்சிடர் பண்ணுறா. ஓகேவா? ஓகே, ஸோ மினிட் ஹேண்டோட லென்த் வந்து சொல்கிறாங்க. மினிட் ஹேண்டோட லென்த் வந்து சொல்கிறாங்க. தட் இஸ் 6 centimeter. ஓகே, ஸோ கரண்ட்லி இட் இஸ் அட் 7:05. ஓகே, இதுதான் நம்மளோட 5 இல்லாட்டி 1 வச்சுக்கோ. ஓகே, ஸோ இது வந்து நம்மளோட 1. இட்ஸ் கரண்ட்லி அட் 7:05 அண்ட் இது போய் ஃபுல்லாக இது பண்ணதுக்கப்புறம் இட் ரீச்ட் 8 ஹியர். ஓகே, ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து இந்த ஏரியா we have to find. மேம் எந்த ஏரியா மேம்? இந்த ஏரியா, this area we have to find. Yes, in the area we have to find. Okay va? சரி, இப்போ வந்து we know that this is an area of a sector. இதுவும் ஒரு செக்டர் மாதிரி தானே என் செல்ல குட்டிங்களா இருக்குது. அப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம்? ஏரியா ஆஃப் த செக்டர் கண்டுபிடிப்போம் இல்லையா? ஏரியா ஆஃப் த செக்டர் we gonna find. Okay, so area of the sector equation நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எழுதிடுவோம். area of a sector is equal to theta by 360 into pi r square. So we need to find what is theta here. We need to find what is theta என்னன்னு எழுதணும், r என்னன்னு எழுதணும். ஓகே, மற்றது எல்லாமே வந்து it is in the r அப்படிங்கிறது it is 6 centimeter. So we need to find theta here, right? So எவ்வளோ மினிட்ஸ் பசங்களா? 5ல இருந்து 40. இப்போ வந்து இப்போ பாருங்க, இது எப்படி மேம் கால்குலேட் பண்றது? if it starts from 12ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா 12ல இருந்து 8 வரைக்கும் இல்லாட்டி 12ல இருந்து 40 வரைக்கும் it is actually 40 minutes. Right, so since it is started from 7:05 or 5 minutes is less, so which means 35 minutes. Okay, so 35 minutes irka. So r is equal to 6 centimeter and theta is equal to எப்படி calculate பண்ணுவீங்க? எப்படி calculate பண்ணுவீங்க பசங்களா? I know that 1 minute is equal to 6 degree அப்படின்னா what about 35 minutes? It's nothing but 35 into 6. Okay, 5 into 3 33, 6 into 3 is 12, 12 plus 3 is 19, 20, 21. So that is 210 degree. So இதில் வந்து அப்படியே substitute பண்ணுங்க பார்ப்போம். So area of sector is equal to 210 divided by 360 into 22 by 7 into r square. What is r pasangla? 6 into 6. Okay, 0 cancel. 6 into 6 is 36 and 36 will get cancelled. 7 and 21 will get cancelled for 3 times. So 3 into t 66 centimeter square. Unit போடல அப்படின்னா மார்க் கம்மி பண்ணிடுவாங்க. Right, is that clear? Any doubts you have? Next question. Very superana or question. In the given figure, arcs have been drawn of radius 7 centimeter. So இங்க இருந்து this length is 7 centimeter da எல்லாருக்குமே. Of vertices A, B, C and D of the quadrilateral ABCD as centers. Okay, so these are the centers A,
D, C and B. Find the area of the shaded region. Find the area of the shaded region. Okay. So நமக்கு எல்லாம் இவங்க ஆல்ரெடி அது சொல்லியிருக்காங்க. That is an arc, that is a sector அப்படிங்கிறது நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியுது. ஓகே. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஆனா மேம் இதுல வந்து தீட்டா கொடுக்கலையே. there is no angle given மேம். how we will find, how we will, சரி அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு டவுட் வருது இல்லையா. அப்போ அந்த மாதிரி டவுட் வரும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம், எனக்கு தெரியும் ஓகே ஏரியா ஆஃப் செக்டர் அப்படிங்கிறது அப்படிங்கிறது தீட்டா பை 360 into pi r square அப்படிங்கிறது எனக்கு கிடைக்கும். ஸோ ஐ வாண்ட் டு ஃபைண்ட் தி ஏரியா ஆஃப் த ஷேடட் ரீஜன். ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஷேடட் ரீஜன். கரெக்டா? இட் இஸ் மேக்கிங் அன் arc here related, it is arc கிடையாது, it is making a sector here. So I have to add all the areas in the 4 verticesல இருக்கிற இந்த 4 sectors ஓட ஏரியா நான் என்ன பண்ணும், நான் ஆட் பண்ணும். சரி, ஸோ நம்ம வந்து ஆட் பண்ணி பார்ப்போமா. ஸோ ஏரியா A is equal to angle A னே வச்சுப்போம். ஓகே, angle A divided by 360 into pi into what is r square here, 7, right? So I will write it as 7 square. Okay, plus angle B divided by 360 into pi 7 square. Okay, இல்லாட்டி நீங்க 49 எழுதுங்க, பிரச்சனையே கிடையாது. ஸோ 49 நம்ம எழுதிடுவோமா. 49 pi plus angle B divided by 360 into 49 pi plus angle C divided by 360 into 49 pi plus angle D divided by 360 into 49 pi. So all the angles எழுதியாச்சா, A, B, C, D. So இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா you can see 49 by 360, 49 pi 360, 49 pi 360, 49 pi 360 is common. So நான் என்ன பண்ணுவேன், I will just take that 49 pi by 360 outside. So that is 49 pi by 360 வெளியில் எடுத்தோம் அப்படின்னா I have angle A plus angle B plus angle C plus angle D. ஓகே, டே பசங்களா இது என்னதுடா, இது என்னது, angle A plus angle B plus எங்கடா B plus angle C plus angle C. These angle B, angle A, B, C, D அப்படிங்கிறது still angles of the quadrilateral. Yes or no? These are the angles of quadrilateral. So எந்த ஒரு quadrilateral நான் வந்து அதோட sum, since it is a 4-sided quadrilateral, அதோட sum வந்து என்ன, angles ஓட sum என்னது, 360 degree. So பசங்களா 49 pi divided by 360 into 360 I can write. So this 360 and this 360 will get cancelled. So மிச்சம் இருக்கிறது என்னது, 49 into 22 divided by 7. So இது ரெண்டு 7 வருமா. So 7 into 2 is 14. 7 into 2 is 14 plus 1, that is 154 centimeter square. Simple, easy, right? Okay, so 2 marks question, it's in our hand. Okay, next பாருங்க. If the perimeter and the area of a circle are numerically equal, then the radius of the circle is. என்னடா question இது, perimeter அதாவது circumference of the circle is equal to area of the circle. circle னா சொல்லிருக்காங்க, semi circle அப்படினால சொல்றேன், area of the circle அப்படிங்க. So I know that circumference of the circle is ma'am 2 pi r. Area of the circle is pi r square. Ma'am, what is this numerically equal? நீ இதை வந்து இக்குவேட் பண்ணாலும் உனக்கு ஒரு நியூமரிக்கல் தான் கிடைக்கும், நியூமரிக்கல்னா நம்பர் கிடைக்கும். சரியா? ஓகே, ஸோ பை வில் கெட் கேன்சல், இங்கே ஒரு ஆர் வில் கெட் கேன்சல். ஸோ ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு 2 யூனிட்ஸ் வருமா, 2 யூனிட்ஸ். ஆப்ஷன் ஏ. எஸ், நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போவோமா. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். It is proposed to build a new circular park equal in area to the sum of areas of 2 circular parks of diameter 16 meter and 12 meter in a locality. The radius of the new park is. என்ன சொல்றாங்க, so first அவங்க வந்து ஒரு பார்க் கட்டுறாங்க, ஓகேவா. so அந்த பார்க்கோட ஏரியா, so let it be capital letter A
அந்த ஏரியாவோட அந்த பார்க்கோட ஏரியா வந்து கேபிட்டல் லெட்டர் ஏ, தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 2 சர்க்குலர் பார்க்ஸ் அப்படிங்கிறாங்க. ஓகே, அவங்க சர்க்குலர் பார்க் தான் கட்டுறாங்க. அந்த சர்க்குலர் பார்க்கோட ஏரியா அப்படிங்கிறது குட்டி 2 சர்க்குலர் பார்க்ஸோட ஏரியாவுக்கு ஈக்குவல். ஸோ லெட் இட் பி A1 அண்ட் A2. ஓகேவா? சரி, இப்போ வந்து இதோட we have to find A1 is equal to pi r square. இங்க வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க, 2 circular of diameters அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. diameter is 16, right? diameter is 16. so diameter of D1 அப்படின்னா எடுத்துக்கிறேன். so D1 is equal to 16 அப்படின்னா what is R1 பசங்களா? 16 by 2, that is equal to 8 centimeter. so D2 ஓடது வந்து 12 centimeter அப்படின்னா R2 is equal to 6 centimeter. ஓகே, ஸோ நீ வந்து கரெக்டாக கொஷின் படிக்காம ரேடியஸ் கொடுத்துருக்காங்க, நம்ம இதுவே அதோட ஆன்சரும் அங்கே கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகே, சரி. ஸோ பை R1 ஸ்கொயர் பிளஸ் பை R2 ஸ்கொயர். ஸோ ஏரியா A is equal to பை வெளியில் எடுத்தோம் அப்படின்னா R1 plus R2, that is 8 plus 6. ஓகே, 8 plus 6 அப்படிங்கிறது 8 plus 8 to 16, 16 minus 2, 14. Okay, so that is area A is equal to 22 by 7 into 14. இது ரெண்டு cancel அப்போ 2 times. Pi r square, the radius of the new park. Okay, so we will get I thought that I was dreaming when you said you love me. Okay, so இப்போ வந்து and the in area the sum of the areas in 2 circular parks of diameter 6 meter and 12 meter. 16, 12, yeah. ஓகே, நம்ம வந்து ஆட் பண்ணுவோம். ஸோ பை ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பை ஆர் ஸ்கொயர், கரெக்டா? ஸோ பை வெளியில் எடுத்தோம் அப்படின்னா ஐ வில் பி ஹேவிங் R1 ஸ்கொயர் ப்ளஸ் R2 ஸ்கொயர். ஏன் மேம் ஸ்கொயர் பண்ணல, ஏன்டா சொல்ல? ஸோ ஏரியா A is equal to பை இன்டூ 64 ப்ளஸ் 36. ஓகே, 64 ப்ளஸ் 36. Okay, so that area will be equal to 100 pi. 100 pi வருமா? ஏரியா தான் கேட்டிருக்காங்க. we need to find the radius. so area அப்படிங்கிறது pi r square, so that is equal to 100 pi. pi cancel, r is equal to 10. இப்போ நீங்கள் வந்து டயாமீட்டர் எடுத்து நீங்கள் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். டயாமீட்டர், ஸோ 16 டிவைடட் பை 2 பண்ணல, 8 எடுக்கலை, 12 டிவைடட் பை 2 6 எடுக்கல அப்படின்னா யூ வில் கெட் சம்வேர் அரௌண்ட் 20 மீட்டர். அந்த ஆன்சர் கொடுத்துருக்காங்களா? ஸோ வி வில் சே ஓகே, நமக்கு கிடைச்ச ஆன்சர் இங்கே இருக்குதே, ஸோ அதுதான் கரெக்ட் ஆன்சர். அதெல்லாம் வந்து டாட்டிக்ஸ் தான் இவங்களோடது. ஓகே, ஸோ கரெக்டாக கொஷினை ரீட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணணும், தட்ஸ் இட். ஸோ இந்த கொஷினும் ஒரு அருமையான கொஷின். ஃபைண்ட் த ஏரியா ஆஃப் த அன்ஷேடட் ரீஜன். Unshaded region. Find the area of the unshaded region shown in the given figure. Okay. ஏன்னா மேம் இதுதான் the figure. In the area we have to find. Okay, we have to find the area of the unshaded region. Okay. What can I say? So அவங்க வந்து என்ன சொல்றாங்க, என்னமோ சொல்றாங்க மேம். So this இங்க இருந்து இது வரைக்கும், okay, I'm just drawing a dotted line so you will get an idea about it. So from here to here it is 3 centimeter, and also from here to here it is also 3 centimeter, correct? So ingiyum 3 centimeter, ingiyum 3 centimeter. What will be this side from here to here? It will be 8 centimeter, correct? சரி, இப்போ this is the diameter of the semicircle. இந்த பாருங்க 4 diameter we have. Okay, 4 semicircle நம்ம கிட்ட இருக்கு. ஓகேவா? 4 semicircle we have. So இந்த 4 semicircle ஓட diameter அப்படிங்கிறது, this diameter is equal to the
side of the square, correct? Side of the square. So this is A and this is A, this is A, this is A. Okay, fine. And the thing is, from here to here, இப்போ இங்க பாருங்க இந்த red dotted line மட்டும் நீங்க வந்து பாருங்க, this from here to here, the length is 8. Okay, so which means radius of the diameter. So this is radius, radius of the diameter கிடையாது, radius of the semicircle. So this is radius, and this length is A. Okay வா? So இப்போ இங்க பாருங்க நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, radius of the circle, radius of the semicircle, okay, plus length of the square, plus radius of the semicircle, that is equal to 8. Correct? That is equal to 8. Correct? Okay. So இதுவும் is the same. Radius is the same. Okay. எல்லாத்தோட diameter வந்து ஒன்னா தான்டா இருக்கு. அப்ப அதோட radius ஒன்னா தான் இருக்கும். So 2 times of radius of the circle. 2 times of radius of the circle plus length of the square. Length of the square is equal to 8 centimeter. Okay, 8 centimeter. What is 2 times of r? So 2 times of r அப்படிங்கிறது 2r. 2r plus length A is equal to 8. So what is this 2r? It is D, right? So diameter D plus A is equal to 8. D பசங்களா diameter D and the side length of the square is the same. So A plus A is equal to 8. 2A is equal to 8. A is equal to 4. A is equal to 4 I will get. So the length of the square is 4. Okay, length of the side of the square. ஒரு square ஓட length அப்படிங்கிறது, ஒரு square ஓட ஒரு side ஓட length அப்படிங்கிறது 4 centimeter. So இப்போ வந்து எனக்கு ஏரியா கண்டுபிடிக்கலாமா? Yes, definitely. So area of the unshaded region அப்படிங்கிறது, first நம்ம வந்து square ஓட ஏரியா கண்டுபிடிப்போம். Square ஓட ஏரியா is equal to A square. So that is equal to 4 square. 4 square is equal to 16 centimeter square. Okay, so this is area of the square. Next வந்து area of diameter related semicircle. Okay வா, semicircle. So எவ்வளோ semicircle இருக்கு பசங்களா? 4 semicircles are there into 1/2. Okay வா, half of the radius. So into pi r square. Okay, that is equal to 22/7 into r. Okay, D is equal to 4. Okay, but D is equal to 4. What will be R? That will be 2 into 2. Yes, so 2 will get cancelled and you will get 88/7. So area of unshaded region, unshaded is equal to 16 plus 88 divided by 7. So calculate பண்ணிட்டு இதோட ஆன்சர் என் பசங்க எல்லாருமே ஹோம்ஒர்க்கா பண்ணணும். ஓகே, கமெண்ட் திஸ் கொஸ்டினோட ஆன்சர் இந்த கமெண்ட் பண்ணுங்கோ, கமெண்ட் பாக்ஸ். ஓகே, யூ ஹாவ் டு கமெண்ட் இட் ஸோ தட் ஐ நோ. ஓகே, யூ அண்டர்ஸ்டுட் சம்திங் அப்படின்ட்டு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க, இதுக்கு நீங்களே ஆன்சர் சொல்லுவீங்க பாருங்களேன். Which vertices ABC of triangle ABC as centers, arcs are drawn with radii 14 centimeter and 3 portions of the triangle so obtained are removed. என்ன மேம், என்ன இது, என்ன ஒன்றும் கிடையாது. இங்க பாருங்க, with vertices ABC of a triangle. So I have a triangle here. Okay, triangle பத்தி பேசுறாங்க. So எங்கடா triangle? So I have a triangle here. ஓகே, ஸோ ட்ரையாங்கிள் இருக்கு. ட்ரையாங்கிளோட வெர்டிசஸ் பாருங்க ABC. ஓகேவா?
Arcs are drawn with the radii 14 centimeter and the three portions of the triangles obtained are removed. That is என்ன பண்றாங்க இந்த ஒவ்வொரு இதுலயும் வந்து what they are doing இதோட radius வந்து பாத்தீங்கன்னா that is 14 centimeter எல்லாத்துக்குமே 14 centimeter and they just removed this part. Okay, and they removed in the part. Okay, அதை remove பண்ணிட்டாங்க. Find the total area removed by the triangle. Easy. Okay, so we know that அவங்க already வந்து arc அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. Area of sector. So area of sector is equal to theta by 360 into pi r square. Okay, so பசங்களா இங்க பாருங்க angle A plus angle B plus angle C. Again அதே same தான். Angle A divided by 360 into pi r square. Last நம்ம வந்து substitute பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? Plus angle B divided by 360 into pi r square plus angle C divided by 360 into pi r square. Okay, if I take pi r square by 360 outside, which is common, I will be having angle A plus angle B plus angle C. Okay, so what is angle A plus, what is angle B plus angle C? Pasangla, this is nothing but 180 degree. Okay, so that is pi r square divided by 360 into 180. 0 cancel 18 2 times. இப்போ நீங்க வந்து substitute பண்ணுங்க 22 by 7 into r square, that is 14 into 14 divided by 2. இது வந்து 11 times. This is for 2 times, so 22 into 14. So 4 into 2 8, 4 into 2 8, 2. So 8 0 1 3. So 308 centimeter square is the area of removed area of the arcs which is removed. Illadi area of the portion. Illadi whatever it is removed. Okay, so that is the answer. Okay, va clear ada? Okay, this question. The minute hand of a wall the minute hand of a wall clock is 18 centimeter long. Okay, 18 centimeter long. Okay, the minute hand of a wall clock is 18 centimeter long. இப்படி வச்சுக்கோங்க. Okay, so this is 18 centimeter long. Find the area of the phase of the clock described by the minute hand in 35 minutes. So 35 minutes la it will be reaching here. Okay, so I need to find this area here. Right? Sector order area. Same procedure. So 35. So what is the area of the sector, pasangla? Theta by 360 into pi r square. Okay, so here the radius is 18. We need to find theta here. So 35 into 6. So 3 into 5 is 33, 18, 3, 2, 110. So theta is equal to 210 degree. Okay, so இப்போ வந்து area கண்டுபிடிங்க. Very easy. Area is equal to 210 divided by 360 into 22 by 7 into r square 18 into 18. Okay, so இதுவும் cancel ஆகி போயிடும். இதுவும் வந்து 3 times. இதுவும் வந்து 2 times. அங்க 2 வராது, இங்க தான் 2 வரும். And this 2 is for 11 times. So I will be having 33 into 18. Okay, 8 into 3 is 24. 8 into 3 is 24. 24 plus 2 is 26. 3. Okay, so 495 centimeter square is the area of the described or face or whatever it is. Okay, last question. நம்ம segmentல இருந்து questions பண்ணல, but we will do. If AB is a chord,
AB is a chord. இப்போ வந்து இந்த AB அப்படிங்கிறது chord அப்படிங்கிறாங்க. Okay, AB is a chord of a circle with center O such that angle AOB is 60 degree. Angle AOB is 60 degree. If OA is 14 centimeter, if OA is 14 centimeter, then find the area of minor segment. You have to find this area here. இந்த area நீ வந்து கண்டுபிடிக்கணும். Okay, this area you have to take root 3 is equal to 1.37. Okay, sure. So area of segment is equal to, what is area of segment? Area of segment is equal to area of triangle, sorry, area of sector minus area of triangle. Area of sector minus area of triangle. So first we will find area of sector. So area of sector is equal to theta divided by 360 into pi r square. So what is theta here? 60 divided by 360 into 22 by 7 into r square அப்படிங்கிறது 14 into 14. Okay, 0 0 cancel. This is for 6 times and இது வந்து 3 times, இது வந்து 11 times. Okay, this is for 2 times. Yes, so that is 22 into 14 divided by 3. Okay, so 22 into 14 அப்படிங்கிறது 8308 தான் வரும், பட் இருந்தாலும் செக் பண்ணுவோம். 822803. Okay, so this is around 308 divided by 3. so இது cancel பண்ணிங்க அப்படின்னா 2.66 centimeter square வரும். This is the area of the sector. Okay, இது வந்து area of the sector. Area of the sector. Next வந்து பாருங்க, next அப்படிங்கிறது area of the triangle. Okay, you can take either equation. Okay, area of triangle ma'am half BH என்னது ma'am? So இங்க பாருங்க, so since OA is equal to OB, கரெக்டா? இது ரெண்டும் equal to அப்படின்னா இங்க 60 னா இங்கேயும் obviously 60 வரும், இங்கேயும் obviously 60 வரும். So this is the equilateral triangle. So area of triangle can be root 3 by 4 into a square. இல்லாட்டி 1 by 2 r square sin theta கூட எடுக்கலாம், பிரச்சனை கிடையாது. Okay, either way you can write down, no problem. So that is equal to 1.73 divided by 4 into 14 into 14. இது வந்து 2 times, this is 7 times. 7 times, so this is equal to 40. 1.73 into 49. Okay, so 1.73 into 49 is equal to 9 into 3 is 27, 2, 63, 65, 6, 15, 4 into 3 is 12, 1, 28, 29, 2, 4 ones are 4 plus 6. Okay, 7, 7, 4, 1, 6, 7, 8, 4. So 8, 4, 7, 7. Okay, so this is 8, 4, 7, 7. 8, 4, 7, 7 is the area of the triangle. So now we have to minus. Area of segment is equal to area of segment is equal to 102.66 minus 84. 84.77. So you will get somewhere around 102.66 minus 84.77. So 16, 9, 5, inga 1, inga 8.11, 9,
17.89. Like, wait, let me check. So are you getting 17.89? Yes, 17.89 is the answer. 17.89 centimeter square. That's it. Okay. So இது வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா சூப்பர். உங்களுக்கு வந்து போர்டு எக்ஸாமுக்கு 5 மார்க்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா. பார்க்காதவங்க அது நான் சொல்ல பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா 5 மார்க்ஸ் எக்ஸ்ட்ராடா. ஓகே, ஸோ சும்மா சொன்னேன் அப்படியெல்லாம் கிடையாது. நீங்கள் படித்தா உங்களுக்கு இல்லைனா இல்லை. ஓகே, so இப்போ வந்து one thing I have to tell you is that homework question is there. Definitely comment பண்ணுங்க what is the homework question ஓட answer. I need to know the answer. Okay, நீங்க ஆன்சர் பண்ணல அப்படின்னா அவ்வளோதான், உங்களுக்கு இந்த சாப்டர் தெரியாது அப்படின்னு நானே நினச்சிப்பேன். அண்ட் யாரெல்லாம் இன்னும் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையோ சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் ஆல்சோ இந்த லைக் பட்டனை லைக் பண்ணிடுங்க பசங்களா. அண்ட் டூ ஃபாலோஸ் ஆன் அவர் சோஷியல்ஸ் as well. Okay, so that's it for today. So அடுத்த சாப்டரில் சந்திக்கலாம். This is your Sreeshma Maam leaving and I'll see you on the next session. Bye bye and take care my all dear Chelakuttis and Kannukutis. Bye bye.